going to continue your science class. Class is 7th, subject is science, and lesson number 1, nutrition in plants, the last topic. Before we have did 2 classes, now this is the last class and the last topic. Yes, that's very important. Yes, in plants we learned that there are autotrophs, heterotrophs and another type of classification of plants into 3 types. One is autotrophs, which prepare their own food. Heterotrophs means they depend on animals or on other living beings. That type of plants are called heterotrophs. And the third type of plants are called the saprophytes. What are they called? Saprophytes. They are called the saprotropics. Saprotropics. Yes. Now, I told you in the last class, yes, saprophytes means what? What are they? They are the plants. They don't look like plants. They are in other color. They are in yellow color or in the white color. They are also come under the plant kingdom, but they are not preparing their own food. Okay, they are taking their nutrients, food from the other organisms. Yes, for example, mushroom. Mushroom is grown on a decayed part or in decayed part or on the rusted things. Yes, so that type of plant. It is yellow in color. It is prepared by. It takes food from the decayed part. Yeah. Now here there is an activity. Yes, there is an activity here. Let us read the activity. So activity number 1.2. Take a piece of thread and moisten it with water. Leave it in moist, warm place for 2 or 3 days or until fluffy patches appear on them. So you know bread. Bread, when you bring it freshly, it is very good. When you keep it for 2 or 3 days, if it get moist, means ಗಾಳಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ, ಡಿಕೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫಂಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಂಗಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬೂಸರು ಬಂದಿರ್ತಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫಂಗಿ. ಯಾ, 2 or 3 days in the or until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? These patches under the mic you absorb. He is telling you to take the bread after it is kept out for 2 or 3 days. He is telling you to look into the microscope or take the magnifying glass. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ. So you find, what do you find? Thread like lines are there. Yes, thread like lines are there. Write down your observation in the notebook. You will see cotton like threads spread on the place of the pieces of the bread. Cotton threads ಆಗ ಸಣ್ಣ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಗ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ. ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ. Now can you figure out how we protect our things from getting spoiled? So ನಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಫಂಗೀಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಗೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟ್, ಮಶ್ರೂಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಲಿ. ಅವು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಫಂಗೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. Now, some organisms live together and share both shelter and nutrients. These relations is called the symbiosis. What is it? Symbiosis. What is it called? Some organisms, they take the help of the other organisms as a food and also as shelter. ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ತಗೋತಾವ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ತಗೋ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಟ್ಗೆ ಒಳಗೋ ಡಿಕೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಾಗೋ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಬೆಳೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದರಾಗಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೋತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ organisms are called the symbiosis. What is called symbiosis? For example, certain fungi
ಲಿವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಗೀಸ್ ಏನಾಗ್ತವ ರೂಟ್ ಒಳಗೂ ಬೆಳಿತಾವೆ. ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. These plants provide nutrients to the fungus and in return fungus provides water and certain nutrients. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಫಂಗಸ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಿಂತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೈತಿ ಮತ್ತು ಈ ಫಂಗಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ in organisms like lichens, other type of organism now we are talking about the lichens. What is that? Another type of organism, lichens. A chlorophyll containing partner which is an algae. So here another type of organism or a plant other type of plant in a plant kingdom, it is called the algae. What is called? Algae. And the fungus live together. The fungus provides shelter and water and minerals to the alga, and in turn the alga prepares food, provides food to the fungus. Just now as I told you, in the fungus how it is, fungus is taking nutrients from the root of the plant and it is supplying water. Like that this alga also, it provides food and gives shelter. It takes food from the plant, other organisms, and it provides shelter. Yes, now 1.5. Now let us talk about the 1.5 part of the lesson. How nutrients are replenished in soil. Replenish means what? ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೀಪ್ಲೆನಿಶ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತರಲಿ ಅದರದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲರ್. ರೀಪ್ಲೆನಿಶ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಮೊಬೈಲು ಹಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕೋ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೀಪ್ಲೆನಿಶ್ಡ್. ಏನಂತೀವಿ, ರೀಪ್ಲೆನಿಶ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು? ಈಗ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಸಾಯಿಲ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಇದು ಮನೆಯಾಗಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. Yeah, do you learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil? So their amount in the soil keeps on declining. So nutrients, minerals, what soil ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಮಿನರಲ್ಸು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಮಿನರಲ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಏನಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. ಸೊ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ರೂಪವಾಗಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೂಪವಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವು ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. So soil enrich ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಇಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients required by the plants. So usually crops plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. You learned that through nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. So nitrogen helbekkalla ಐತಿ ಏರ್ ಒಳಗೆ, it is present in the air, but plant cannot use directly nitrogen. Plants cannot use directly nitrogen like how they are using carbon dioxide. Carbon dioxide ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಾಗಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಥ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಟ್ ಥ್ರೂನೇ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊತೈತಿ.
Hence, the additional fertilizers and manures enrich the soil. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into an usable form. So, rhizobium ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಇದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಏರ್ ಒಳಗಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಫರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಇದು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್, ಪೀಸ್, ಮೂಂಗ್, ಬೀನ್ಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. So, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಯಾರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್? ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು ತಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಕೊಡು. ಯಾರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ದೇರ್. ಸೊ they thus have synthesized symbiotic relation. So, they are having a good relation, symbiotic relation. This association is of great significance for the farmers. So, ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. Plants are grown. Most of the pulses dals are obtained from the lumineous plants. In this chapter, you will learn that most of the plants are autotrophs. Only few plants are parasites. So, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ parasites or the saprotrophic. They derive the nutrition from the other organisms. So all animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are also partial heterotrophs? So the insectivorous plants ಇದಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರ್ತಾರೆ heterotrophs ಅಂತ ಕರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ autotrophs ಅಂತ ಕರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕುಂತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಪಿಚರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹಿಟೋ. ಬೇರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಿನ್ನಕತ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ heterotrophs. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of plants here. One is autotrophs, heterotrophs, and another is the saprotrophic plants. Yes, now some keywords are there here. Autotrophic, in your book there are keywords. Learn these keywords. These keywords, they will be helpful for you to answer the question answers, and also you can understand the lesson. Yeah, chlorophyll, heterotrophs, host. Host means what here? Host means guest. Guest means somebody who come to our house. Host means the person. Owner of the house is called the host. Yes, owner of the house is called host. The person who is coming is the guest. Like that. Here the plant is there here. Yellow color plant is yeah, this big plant is the host, and this yellow color plant is the guest here. Understood? So host. Next the insectivorous. Yeah, next word is insectivorous. Next word is the nutrients, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotrophics, stomata. These are the new words. Now we'll read these important points here. The lesson is covered in these important points. Just read these important points. Then what you do is this today's homework is to find the answers for this fill the blanks. Name the following, tick the correct answer, match the following, and the true or false. These all objective parts you find your answers and keep. I will give the answer in the key answer in the next class, and also I will give you the question answers. Until then, you read the lesson 2 or 3 times. I think long holidays are there, so your mind can't set on the lesson
Yes, because this lesson you are coming to higher class, 8th standard. You are coming to the higher section of the school. Yeah? So you read the lesson 2 times and answer all this part here. Here, question number 6 in exercise 1 to 5 I will give question answers. The objective part, the 6 fill the blanks, 7th one is name the following, next 8th one is the tick the correct answer, and the 9th one is a match the following, 10th one is a true or false. These all you prepare them. Yes. Till 10 you do the objective part. And in the last class I told you to draw all these things. I think you are ready with the drawings. Yes. Okay. I will send you the key answer in the next class. Okay. Until then, bye children.